Nangisone sibi ngezayo enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo nangisone sibi ngezayo enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. Toda kumchingamidza imese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda chose nekusangana kwatiri kuita pachirongwa chino. Mwari dai angaukomborerai akuitirai zvakanaka. We continue with our series Families of the Bible. And toda kutenda Mwari nekuda kwekuti zvidzidzo zviri mukati medzimhuri dzingori mukati and hamudzipedzi dzimhuri dzacho zvadzakapinda nadzo. What is it that we can learn? This is a new series and tinoshuvira kuti Mwari ari kubetserai kuburikidza this series. Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi we are on another family, but tisati tadaro ngatisangane nevadari vedu totangira panapo. Makadiwa vateereri nevatariri ndinonzi Rotina Mafume Musara. Toda kutenda chose chirasha vambenge vari pasabbatical asi comment section ndo yakatisira poison mumvura yekumwa tozokuroyonorai kana chirasha wadzoka. Thank you so much my nini. Thank you. Welcome back. Thank you. Maita yenyu. Yes, next. Kwaso kwamuri amanisha Mwari kure nepedyo zita rangu ndinonzi Amai Chinengo. Thank you so much my Chinengo. Thank you so much. Makadini wadiwa watereri ni watariri zita rangu ndinonzi Euda Nyamazana. Thank you so much. Yes, next. Kwasi waiwadiwa vateereri nevatariri ndonzi Dr. Laisa Mbiriri ndiri Maigono. Thank you so much Maigono. Thank you so much. Yes, next. Kwaso kwamuri amane hanzvadzi ndinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti ndisvitse kwaziso kuvadare nekumusvokoshi kubva kuna vatete Delpha Magaya, Mai Magaya vanoona chirongwa cheFamily Matters vari kuFlorida. Takasangana kuOhio kumusangano wematumba. Ngatinzwei vachitaura. Ndinonzi Delpha Magaya, Mrs. Magaya. Originally from Tare, but izvozvi I'm in Florida. I watch Padare zvakanyanya zvekudaro neshamwari yangu anonzi Dennis Mafusira anoitarisawo zvikuru kwazvo. Ndinoda kutendai musvokoshi vana Chirasha naAdvovo wavantu. Toda kutendai neprogram yenyu yakanaka zvakadaro. Thank you so much and thank you Pastor Mbiriri for giving me this time. Thank you. Thank you so much. Maita yenyu. Munoziva kukwaziswa kwamuri kuitwa kuri kubva kure. Saka toda kutenda chose. Inino zvakare mukati mezuva ranhasi I'm so happy. Ndoda kukwazisa vanhu vakanga vari pagwenda
camp meeting. Amen. Miri uko seri kwekwasadza. Saka tinodzika nekwamasvaure tozonobata kunonzi kugwenda mberi ndo kwatatiri kucamp meeting. Toda kutenda vana Sinyoro, inyika yana Sinyoro, inyika nyoro, nyika yana Sinyoro nana Musiyamwa. Toda kutenda chose. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka mese vakanga vari pagwenda camp meeting nemaguests aitaura aya. Mwari akukomborerei Pastor Mugodzwa, Pastor Ngoma and the rest of the team, mai Hlatywayo vaita zvevana pamwe chete namai Mashavave vaita zvevana. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Tomukwazisai pachirongwa Family Matters. Mukati mezora nhasi tine nhaurwa yakakosha panapa yatinoda kuti titaure nezvayo. Iri kunziyo Priscilla and Aquila, rebuild in Corinth. Ndo mhuri yatinoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi yaPriscilla naAquila. Mhuri ndo yatinoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi. Gono titizarurei muise muparure nhingirikiri dandaro rekuti iko imhuri ipi yaibvepi yaigarepi vaierei. Gono vakazvivheneka zvese izvozvo izvo. Yes, thank you so much. Tinotenda zvikuru. Nyaya yavo inongotaurwa mumavhesi mashomanene yatakanangana nayo mukati mezuva ranhasi. Mukati mebhuku remabasa evapostori chapter 18 verse 1 kusvika pavhesi 3 inotaura panapa ichiti shure kwaizvozvo Pauro akabva Ateni kana kuti Athens akasvika Korinde. Akawana mumwe muJudha ainzi Aquila worudzi rwevaPondusi anga achangobva Itaria na Priscilla mukadzi wake. Nokuti Claudio akanga arayira kuti vaJudha vose vabve Roma akaenda kwavari. Zvino zvaakanga ane basa rimwe navo akagara navo vachibata nokuti basa ravo raiva rokuita matende. Saka tiri kupiwa panapa muchidimbu pamusoro pemhuri ina baba namai. Aquila ndiye murume, Priscilla ndiye mudzimai. Zvikanzi vaibva kuPontus ndokwaiva kunyika yavo. Asi vakanga vatamira kuRome ndokwavakanga vakugara, ndokwavakanga vakushanda. Asi vakazosangana idiaspora, vanga vari mudiaspora vari kuRome, the imperial capital. Ndokwa kuine mari yepepa mazuva acho. Saka vaiti kana munhu apinda muRome aiwa waiti ndapinda zvangu zvaita. Asi sezvinei vakasangana netsekwende nekuti Emperor Claudius ari kunzi hameno zvaakangokuti mwe musanga amwei akangomunga achiti handichadi muJudha muRome. Anonzi muJudha wese out. Saka vakabva ikoko zvehasikasi vachitandaniswa. Ndokubva vanotsvaka ugaro hutsva kuCorinth. Ndokwa vakazosangana naPaul. Zvikanzi vasangana naPaul ikoko vakachishandidzana nokuti vaiva nebasa rimwe chete rekugadzira matende kana kuti vaishanda neleather vachigadzira maleather products. So Paul anga ari skilled in that and ndo zvaaita pakuzvisustain in ministry. Ivo vaishandawo basa rimwe chete. Saka akatombogara nawo kwekanguva vachishanda basa rimwe chete, Pauro achiparidza. Kana tichitarisa mukati menhoroondo panotaurwa nemumwe munyori wenhoroondo anonzi Suetonius, a Roman historian, anotaura kuti achitonyorawo hake nhoroondo asi anoreferenza an incident yakaitika around 49 AD. Achiti panguva iyoyo Emperor Claudius vakadzinga maJews nekuda kwemhirizhonga yanga yakuitika muRome pamusoro pemumwe murume anonzi Crestus. Saka akati imi hondo dzenyu dzanyanya kumapurisa uko, madziwo enyu anyanya. Zvinogona kuva zviri kutiburitsira kuti pane
kurwisana kwaitika pakati pemakristu nemajudha kana kuti those who had accepted Christianity vese vanogona kunga ungatori majudha asi vamwe vagamuchira chikristu vamwe vachiri kujudaism saka vehurumende could not distinguish but vaingoona kuti pane zita riri kunzi Crestus riri kunetsa pakunetsana kuri kuita vanhu kusvikira vazoti everyone out saka zvakaafekta majudha kusanganisira mhuri iyi but we find this family reestablishing and continuing with their lives in a different location that is in Corinth. So I think tinogona kuona zvimwe zvinhu pamusoro pefamily resilience kubva mumhuri iyoyi. So ndo mhuri yedu yatinopiwa. Elsewhere tinosangana nawo kuEphesus vachibatsirana namufundisi Apollo ari kuparidza, but pane zvimwe zvaanga akaita ke theology yake but pane zvimwe zvaanga asiri kunyatsokunzwisisa ndobva wamutora paside ndi Acts chapter 16 pavanobatsirana naApollo kuti mufundisi actually zvakamira so zvakamira achibva wamutsanangurira achibva azonyatsobata chaizvo but for now tiri pana Acts chapter 18 verse 1 to 3. Okay. Thank you so much. We see a family iri kubuda mukati meguta ravaitofunga kuti iko zvinhu zvinenge zvakuda kuteramira zvakuda kuita zvakanaka. Probably vanga vato establisha zvishoma andiri ndizvo here midzi yakuda kuti chinoti batei kudiaspora mortgage wanga watotora mota futi yekuti vafambise pamwe wanga watora futi chikwereti chemota ndiri kutaura in today's language. I'm sure kuti mazuva acho iwayo kune zvaikubata uriko zvekuti iko wozotipa paapaya. I want to believe that. Saka tiri kuona mhuri iyi iripo ndokusumudzwa ndokunoita establish themselves in another city. Ndo zvatiri kuona panapa resilience in families. Ndo zvatoda kuti titarise mukati mezvo zviriko here zvekuti iko zvinhu zvikashanduka so mhuri inogona kungoti nemajidi hapasitorina mhuri because there's a sudden drastic major change yaitika and it shook the family. Anditi muri kuona sezvakaita vana displacement tirite sere zvinogona zviriko here zvakadaro zvekuti iko changes can shake families. Yes, maichinengo. Okay, tinotenda mushokosvi. Ndofunga ndisati ndapindura zvamabvunza. Pakanaka chose. Yes. Ukukwazisa a young person from Mozambique. His name is Almeida Domingos. I met with him sometime in August Northwood Adventist Primary. We anga camp meeting kuno Zimbabwe. He enjoys coming for camps kuno Zimbabwe. He's not married yet, but he's doing so well. Anounganidza shamwari dzake vachiona vese zvirongwa. And he says, family matters, they are trying to prepare for marriage. So just want to give him a shout out to him. Ndiro ridare ramakandituma ndikwazise riri pano iyi. Tinotenda zvikuru. Ndoda kuti ndidzoke pakubvunza kwamaita kuti zviriko here kuti pakaita dambudziko mhuri dzinogona kuwa nemaji. Actually statistics dzinotoratidza kuti most families dzinogona hadzo kusazonyatsopatsana zvinooneka nevanhu yatingati divorce, but ma-circumstances eupenyu mazhinji anotosiya asheka mhuri zvakasimba. Saka dzimwe mhuri neyo dzadzo dzinogona kusaonekwa kusimba kwadzo kana kusasimba kwadzo kana pasina dambudziko rauya. But panouya dambudziko rakasimba rinoda kufanana neirori rekuti maenda kudiaspora matotora mortgage matone mota maLamborghini nechii zvese kobva kwatongotemwa mutemo wekuti kuri kutonzi immediately revhokai mavhisa evanhu vanhu ngavadzokere kumisha kwavo. Zvinogona kutoti pakuzodzoka munogona kutodzoka mumwe neumwe amira nesenemu yake vana vakutoshaya kuti saka tinobatsira kuna mai kana kuti kuna baba. Saka zvinhu zvakadaro zvinoitika zvakanyanya. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kuti zvitariswe ndosaka dare rauya tichiona kuti zvingaitwe sei kuti vanhu vagone kuve resilient panguva dzakaomesesa dzeupenyu dzinofanana nekuti manga matombo ende kazhinji kana vanhu vachienda diaspora ototiza nhamo kumusha handiti varikuda kunoita kuti upenyu uite zviri nani vachingonoti pfacha ikoko mitemo inongonotanga kutochinjira pavari vasina kana 3 months vapinda zvotonzi zviripi kwatofuma kuchinzi home office yatoti saka zvinhu zvakadaro zviriko. Saka toda kuti tizoona pamwe chete nevamwe kuti zvingaitwe sei
ichenjedzo dzipi dzatingapanani kuti kana zvichinge zvatiwirawo sesu kana zvakambowira vana Aquila nana Priscilla nazvino zvinogona kungotiwira ndo zvichaitwa pano padare. Thank you so much. Maita enyu amenozi problem ramuri kusangana naro that is really shaking you zvakadaro zvekuti you no longer you have time for each other. This is your day. We want to walk you through mukati mezvamakatarisana nazvo zvatakatarisana nazvo mukati meupenyu that is threatening the foundation, the core of your marriage. It's something that is foreign chatouya kwamuri imimi mune muchitombowirirana muchitolaretana but this shaking we want to walk you through, so stay with us. Chikandani. Yes, ndachida kutaura kuti zvakaitika kuna Aquila na Priscilla hazvisi zvinyowani. Alright, okay. Kana iri seZimbabwe ndo a cup of tea. Okay. Nokuti tichitarisa nhoroondo yenyika chaiyo yeZimbabwe toona kuti pakatanga isapu paya pane vakaondoka. Yeah, you are right. Tikafamba futi tikazopinda panyaya idzi $10 redu riye rekumbopupuruka zemazero akati wandei apa. Yes, rakambosvika kumatrillion riya. Pane vakangomuka vangava nemapolisi, vangava nechinyi, vangava nemamari mumaakaunti, vangava nemaretirement package, zvese zvakaondonga overnight. Alright. Tichikwidza tichisvika futi pakangozonzi haya dova 1:1 azvinhu ndokudi futi ndokuondonga dzimwe family ndokusarira ipapo. Tichipinda zvakare tichipinda mumazigumu pane dzimwe dzakadii futi dzakaondonga futi ipapo family pakatoputitswa konzi pakatoputitsana vanhu konzi kusvika tiri pano. Vamwe vakabhururuka vakaenda diaspora vanhu vakatiza. You know, the 2000s has been very bad for most families. Sikakura kuti pane mafamily aitosara atichitoenda nemhaka yekuti resilient iya yakanetsa kuvaka kana kuti vanhu havana kuwana zvikwanisiro zvakanaka zvokuti varambe vachiumbiridzana semhuri. So tiri kuona family yaitemba nechinhu chimwe chavaishanda kureva kuti vaigadzira matendi vari vaviri asi chanongofarira nchokuti vaiita vari vaviri kureva kuti vaibetserana muzvinhu zvavaidinai zvavaiita in terms of the economy of the family. Vaibetserana chero chachiri chinhu hwani chekuti vanga vakaisawo in one basket but vaibetserana pachinhu chavo chipi ichocho. Ende vaafektika vatozviestablisha. Toona futi vari kumuvha vese vachinda kunoshuzha. Kureva kuti kushuzha kwemhuri iyi vaifambidzana. Hapana aiblema umwe kuti kana kuti mwoti iwewe enda unoshuzha wakangogara wangoti pweshe uyu achiti aiwa iroo yako yekuti unoshuzha. Vakafambidzana semhuri vakanodii vakanoshuzha kuRome. Vaona kuRome kwashata vakadzoka futi vakanoshuzha vava kupi kuCorinth vachishuzha semhuri imwe nemhaka yekuti vaibhilivha in the power of togetherness. Vaitobhilivha kuti kana iri zhara tichahwa zhara tose kana kuri kuguta tichaguta chii tese. This is where some families break. Paunoona kuti kana paita zhara mumba misoro miviri haichadi kudinai haichadi kubatirana kuti saka toita sei tomboenda diaspora tose here tombodzoka here todini mhuri mbiri dzinogona kusabatirana pamwe chete. But pathis family totoonekwa kuti kufunga pamwe chete kune kwazvinoita ende kana muri mumatambudziko mese pane zvazvinoita futi in terms yekuunganidza family. Nokuti kana muri kunofuga blanket rimwe muri kunofuga mese kana muri kunohlasadza rimwe ramanheru muri kunodii futi muri kunodaro mese zvinoumba ukama even paresilience necoping mechanisms nekuti hatina kusimba zvakafanana pauviri hwedu. Saka kana tikafamba tese umwe akada kudonha umwe anodii naye anosimudza umwe kana ari disappointed nhasi nekuti zvinorema zvakaitika izvi hazvisi zvinhu zvatinobata lightly. Zvinhu zvinotogwadza kuti wangomuka usisina income vana vari kuzvikoro zvinodhura vana vari mune mamortgage anga achataugwawo pane zvakawanda zvamamuchifunga kuti in the future as a family tichafamba takadai zvese
It's not something easy. Chinhu chokutoti chinotorema chinotogwadza. Alright. Saka when you walk together now, umwe paanota ini Jehovha wachoka atinga ndichanyatsomuona. Umwe anenge akadiwo, anenge akasimba ubusu yoyo. Saka inini story yakwila inondudza kuti fambai mese. Fambai mese mumatambudziko ivai mese zvakareruka ivai mese pamunodla nerifa idlai mose norifa parinohwa ngarihwire mose muri vaviri asi muchibatana muchifamba mese. Thank you so much. Ndiri kuona I have seen you Dr. Alaisa Mbiriri kuti iko munoza pane kakungogadzikana kanoita mhuri yobva yatoseta maroutines ayo kwainogara maexpenses zvinenge zvinokoti zvine gwara nepazvinonoti gadzi handiti muri kuona kudisturba system iyoyo handiti muri kuona idi sometimes zvinotoda kutiko muve vanhu vanonzwanana zvakafanira kuti baba kutochinja basa alright havana kungorirasikirwa naro maybe vamuvha kune rimwe basa kana kuti vabuda iri vakupinda iro padandimai kana kuti ndibaba izvo zvacho zveumbotiko vanga vari murayiridzi handiti iniwo ndiri murayiridzi tatitori pachikoro chimwe chete tichigara muimba imwe chete ende tichitochaisawo na1 tinenge taatese timaka mabhuku tiri to disturb that kune zvazvinotoita kumhuri handiti muri kuona but resilience yakakosha mukati meupenyu. Dr. Mbiriri mai panyaya yaPriscilla naAquila one chinhu chandadzidza apa ndechekuti hapana chitsva pasi pezuva. Muri kuona kuti unhu hwehurumende iyi hwekungoti kuvanhu nhasi tadzika mutemo wakati chibudai muno handitika isusu tiri kurarama muna 2025 tinogona kufunga kuti unhu maybe hwemagovernments hwatangira patiri handitika asi ava unhu uhu hwakatotanga kare ikako kekoti hurumende yongomuka yoti majudha ese izvezvi budai muno but vanhu ava saka tinobva tatoona kuti pamachallenji atiri kusangana nawo muzuva ranhasi tine patinokwanisa kuzemberana napo mukati meshoko raMwari kuzi izvozvo zvekuti vanhu you have set your life in a certain way musiri kutobhotarisira kuti kune third force inogona kukonzeresa disruption imimi zvinhu zvenyu zvakarongeka semhuri mutori neplan yakarongeka zviri aligned all your ducks are in a row handiti but pochizongoita a third force yaposingakwanisi yaposingakwanisi kuti munhingiri nemupikisane nayo handitika ndo yakangosvikovati pazvinhu zvavo zvindimu zvekuti ukaona kuti madisruption sake kuti ava vanhu ava vadisplaced kubva pavanga vachigara vanotosangana tinokwanisa kulista kuti number 1 mahumanitarian challenges edisplacement anogona kutongoitika ekuti vanhu shelter chaiyo handiti basic humanitarian needs shelter water food atinongotaura yai vakatongosangana nawo kuzi kuti muchingonzi havana kupiwa option dai kwanguri kwekunzi ihurumende itori neplani yekuti budai muno muende kwakati kwatakugadzirirai hatina kuzvinzwa kuti kwangu ine plani iyi kungonzi chitongobudai muno mungonanga kwamakaita sei kwamakananga kuCorinth kwavaenda pamwe havatomborina program yemarefugee yekutambira marefugee from Rome handiti hakuna refugee program pada yekuti uri kusvika momodzi kune refugee camp chimbogarei pano nyangwe nyanga yairiko vanhu muri kutosvika muchitotanga kozi muri kuita zimajor downgrade nyangwe wanzi kune refugee camp kuCorinth mune zimajor downgrade rekumbonogara musquatter camp kana kugara zvekuti that izvinhu izvozvo it was a major disruption yekungoti basic human needs their basic human needs were disrupted uchitotarisa kuti social needs social structure kozi mapinda hamusi kuziva kuti kwamuri kunogara kwacho vanhu vacho vanokutambira here zvakaita sei hamusi kutonyatsoziva izvo zvambonzi zvikoro zvevana mwana vari kuchikoro vana vari kuchi hamusi kuziva kuti tikunoendesa mwana kupi zvekuti mwana
angodisruptwa kudaro anogona kutosvika mwakutotanga kunetsana nevana muri inotoondomoka kutotanga kutadza mwana anga achigona kuzi akunopinzwa murefugee camp yaasiri kuziva kuti izvi zvabva kupi kana kuti angopinzwa munoziva kune dzimwe nyika dzeungonzi vanhu vanongobatwa kudai vangopinzwa murori vongopinzwa muchirori kungonzi makuburiswa mangoendeswa kubhodha handiti kungonzi ukangobvunzwa mapurisa akakubvunza pasipoti une pasipoti here une vhisa remuno here iwe hauna pinda murori vamwe vacho vari kusungwa kunyika dzimwe dziri padhuze nesu vamwe vari kusungwa vachinzi vari kupinde mujeri munhu ari kupinda mujeri 6 months nekuti haana mapepa pedzezvo ungonzi takunokusiya kunhigirini kubhodha kana kungava kubait bridge zvekuti izvozvo unoona kuti pane imwe nyaya yandaiverengai murukadzi aiti murume wake angobatwa handiti angu izvozvo varungoraundwa apo ava kunyika dzimwe dziri padhuze nesu idzi varungobatwa vongopinzwa mumamotikari dzemapurisa vono saka uyu mumba mavo vanga vagara vachinetsana saka vagara vachinetsana ukakuti murume asungwa aendeswa kuchitokisi chemunyika muno handichaziva kuti ndomovhistira here kana kuti ombondobomusiya mbuya uyuwira ari ikoko saka machallenges aya ari kutoitika kune vanhu present day madisruption ekumva vangonzi zvekutoti kana vanhu vasina kusimba marriage kana muri isati isina kutonyatsosimba marriage dzimwe ndo padziri kubva dzaparara kune umwe kuti murume ndiye ari kubatwa obva angonzi crossai bhodha imakutoendeswa kubhodha kwenyu mukadzi osara nevana mhuri yatoparara. Alright, thank you so much. Thank you Dr. Alaisa. Zvakawanda hatisi kuziva kuti romu yenyu yakabvondoka chinyi romu yenyu yeupenyu but chinhu chatiri kuona apa ndechekuti iko zvaitika zvawira mhuri but imimi muri tu pache zvenyu tichangotanga chirongwa kudai zvibvunzei kuti takabatana here tiri chinhu chimwe here Nyati. Thank you so much senior ndinotenda wadare because ndau yachiyaparwa zvakanaka saka ndikutora ndechekuti marriage kana family inogona kutoaffectwa nema-external shocks alright asi tori neinemi vaviri zvinhu zviri beyond your control yes saka panapa tiri kuona pane forced displacement alright kana kuti forced migration alright ende sekutara kwaitika kwataura maiguru wangu panoitika pega panoitika forced migration there's a lot to lose pane zvakawanda zvinoruzwa number 1 even social connections you lose employment you lose muchaona kuti vanhu vaishanda watori nebusiness ravo but chandiri kuona chiri kunoitika panapa is immediate loss of employment or income haina kuplanwa basa rangopera mune musina kana chinhu immediate loss of income immediate loss of shelter exactly immediate loss of friendships saka everything zviri kungochinja but zviri kuchinja because of external forces saka pandiri kuita assessment ndikuona sekutoti marriage or the family can be affected ne-external forces but how you respond to that shocks depends on what you do internally imimi saka pano nyika iri kuita zvairi kuita I always tell people kuti munogona kutadza kucontrola zvinoitika kueconomy kupolitics but you have the power to control what happens mukati memba yenyu saka Priscilla and Aquila vanga vakatogara marriage yavo yakasimba otherwise they did everything within their control kuti marriage yavo yakasimba such that pakazoya mashocks aya marriage yavo yakasimba saka zviri kuitika kunze zvese izvi government ikati budai whatever is happening because relationship yakagara yakasimba hapana chiri kuafeka saka vari kungobuda vari wese saka question yatofanira kuzvibvunza under such circumstances kuri kunzi kumba kwenyu mangodisplacedwa nhasi will your marriage stand pane dzimwe marriage sinyoro dzakatomira because mumba mune income kunotori nedzimwe marriage dzakatongomira because mumba mune income munoziva kuti zvaigona kuitika pana Priscilla and Aquila nezvekutoti vaigona kutoti government yati hatichada majews munoti kuiwe tadi kungodenounsa chitendero chedu tangotara zviri kudiwa nechi they start blaming each other but they did not do that so in other words this family internally within their family vari two tisati samashocks ari kuitika wanga waine a bond yekuti even if mhepo dzenyika dzikavhuvhuta that bond can be separated ndo paya pari kushanda kuti kwauchaenda nendichadi vanhu vava vachawachi saka vanhu ava hapana chinogona kuvaseparate saka marriage economy inogona kunetsa politics dzinogona kunetsa but kana the two of you
muri kuirana makainvesta in a relationship it can withstand any shock. Hey, thank you so much Gono. Tibatsire maita nyati matibatsira muri kana yaka iri pamwe chete you can stand anything. Thank you so much. Yes. Mumwe muenzaniso unogona kutibatsira kutarisa zvakaitika muUganda 1972. All right. Idi Amin, early August 1972, Idi Amin gave an order yekuti all Indians or all Asians were supposed to leave Uganda within 90 days. Yes. When you watch my documentaries on that story, it comes with a lot of loss. Because that was forced, migration movement Iran. All he was interested in is just evaporate from here. Where you condense is none of my business. Vanhu vanga vakainvesta, my businesses and things like that, there were huge losses. Because you can actually watch the documentaries on YouTube on what happened in Uganda 1972. And a lot of these people ended up in England. Vazhinji vakaenda kuEngland, vamwe vakaendawo kwakasiyana, dzimwe mhuri vanhu vakaparadzana zvekusazoonana zvachose. They were never able to meet with their maybe husbands or sons and so on. Kune mhuri dzakaparadzana zvokuti havana kutozomboona mafamily members forever and so on. But you find kuti pane mafamilies akawanda that were resilient and they were able to pick up the pieces and to continue. I think Kanganisi, quite a significant portion yakaenda ku Leicester. I don't know how it's called exactly in England. And vaka-establish quite economy, a significant part of the economy of that city. Yaka contribute kwane these people. Even though panga paine resistance, protests, kuramba pachitwa newspaper publications, posters, kuti no Asians are to be admitted in this city, and so on and so on. Saka, a lot of social resistance and so on. So it comes with trauma and so on. So you'd expect kuti muri yana Priscilla, they faced a lot of this loss. Can you imagine kuti maybe ongo chakatobva kuhodhesa matende vanonga vaine camp meeting, vachinzi tiri kukubhadharai after camp meeting, motonzi out. And so saka there's a lot of loss that they most likely incurred in this. But chakanaka chatrikuona ndechekuti in spite of all that, they were resilient in that they were able to pick up the pieces and to continue with their lives in a different location. You find kuti havana kuenda kuPontus, because ivo vaibva kuPontus, but havana kuenda kuPontus. They went to another foreign city of another foreign country. Well, they were still within Rome anyway, the Roman Empire, but they went to a different location, Corinth. Meaning kuti maybe kumusha kwakusina umira zvakanaka, kwakusingadzokere kwakaberekera ingwe. Saka they had to look for the next best option available, and so on. I think they really demonstrate family resilience in how they are, coping with this challenging situation. Thank you so much. So you point there iri kunyanyo dzika midzi panapa ndeyekutiko how do families cope with loss? Kuraskirwa chaiko mukati ameno chamaraskirwa nacho, but charasika kudaro, the next best thing for other people is to blame each other. Nditi murikuona kazhinji ukateerera tuma stories, tinomboteerera stories dzevanhu vapa mudyandigere zvavo. Handiti ndizvo here wanga vari kukambani uko zvinoizvi patinoenda kumaruwa tinosangana, kana kuti muno mumatawindi tinosangana vanhu at that age. They usually vanongozviburitsa vega kuti iko dambudziko rakazoitika nderekuti iko baba wakatenga chimota chakafa takuda kutonoritaya, ndobva watora mari yese yanga iri kubhengi, ndobva watanga business rawakada kutanga kuita, and it did not work. Saka in the face of loss,
there is a heavy blaming of each other. Handiti muri kuona kuti yanga imbora idea yani kuti tiende kuRome ona manje tadzingwa handiti muri kuona nawe icho iripo saka ameno zvamuri kuita imimi makatarisana neloss any kind of loss maybe kufirwa chaiko kurasikirwa nemwana pamwiri pabva what is the next thing that you speak to each other for you kutiko murambe muchisumuka muchiita zvakanyatso kunaka ameno imbotibatsirai papapa pano muka experience a loss, any type of loss. Vanhu vari kuramba vari vese here kana kuti malosses arongosvikogwejenura mazino emuchato. Ndachida kumboti sikwederei kwatiri mbichana pastor. Nekungoitawo tumuenzaniso tuviri tutatu tunogona kuti vamwe maviewers vanyatsono kutaura nyaya dziri kudzimba dzavo. Exactly. Kunogona kuita sudden loss yebasa yambotaurwa panapa. Tine hurumende yakangofuma yangotaura kuti mari dzose dzataisipa hatichape. All right. Hundreds of thousands of families vakatongoluza income ipapo. Ende mchana tikazhinji mumhuri mune one breadwinner. Anenge achitozikanwa kuti haangorarame iyena immediate family yake. But ari kutoraramisawo dzimwe mbuya kumusha dziri kutowana mapiritsi eBP ipapo. Exactly. Tine vamwe vekuti mwana anogona kungorwara mysteriously otofa. Zvinoitika izvozvo. It's another loss. Tinogona kuita loss yekuti mune business ranga muchiita richifamba zvakanaka, muchitorarama upenyu hwakanaka. Suddenly zvobva zvangotonzi zviuta zvavharwa. Zvatovharwa zviuta, ari kungoonekwa achitengesa chiuta mangwana after news dza8 azvisina kumira zvakanaka. Those things do happen and zvinoswedera pedyo nesu. Kana kungoti loss yekutoti unogona kutongofirwa, breadwinner anogona kungofa. Tine mamwe madzimai kudzimba akanyatsogara zvakanaka, housewife anongeta school run chake school run chete. Ende school run anotongoita kana ada kumbobuda. Pane vanotoita school run chake kungofona mapapi nevana and so forth. Such luxury. Exactly. Asingatombozivi kuti kana nhamba yamakanika chaiye yekuti mota inoda kuchinjwa vhiri zvinoitwa sei. Breadwinner akazemberwa nemunhu wese ongoti dizi inotori imweyo yoyo. Kana kungofuma munhu atokupa masamanisi edivorce kutoti nini zvatoda inotori, I mean those are sudden changes dzinouya. Maybe tisati tisvika kune zvedhivorce tichiri pamwe chete, machanges auya ndiri pamwe chete napastor, zvinhu zvatotiomera. Chinogona kuchengeta mhuri ndezvinhu zvanga muchiita zvinhu zvakanaka. Kana mama kabatanzwa nekunaka kweupenyu, panoshata upenyu zvinhu zvinotoenda munotoparadzana chete. Saka zvinokosha kuti timbotarisa kuti patakatanga marriage yedu, muchato wedu, mhuri yedu, takatanga tine maprinciples apa takaseta pasi. Takawirirana here kuti mukurwara nemukufara nemukudii zvichatiitira zvakanaka. Kunogona kungoita sudden change yekutoti munhu anongofuma apa uche ende ndokutasirwa kuti umupushe. Kana toti achatoona anongofuma achitongobata madziro chatoni ndokutasirwa kufamba naye wakambata. Can we handle that? Saka zvinhu zvinogona kutibatsira ndezvekuti pazvakanaka tiri kumboiteiko nemarriage yedu iyi. Are we not focusing on kunaka kwazvo tichikangana kuvaka nekusakurira marriage? Because hakuna marriage inongokura isingasakurirwa. Inotofana kusakurirwa. Saka zvinhu zvatogara tichiita our routine every day, do we check on each other? Tino resolve say conflict and all. No pamunozona kuti mamwe magrudge anochengetwa for 10 years akamirira musi unobroka business. But otherwise ndanishingirira gore rakati ukazodai gore rakati vanhu vakutoparadzana. Saka zvinokosha kuti hwaro hwemhuri dzedu tihuvake pakasimba kuitira kuti musi unoya dambudziko tese tinomira pamwe chete nedambudziko tichiritarisa. Thank you so much. My time. Saka ndiripoona sekuti iko bamuninika kakutambudziro kamuri kuita mainini zvinhu zvitongori right. Anditi muri kuona. You are actually withdrawing from the future. Anditi muri kuona. Zvakadaro zvekuti iko ipo pamberi apo mukapinda pane matafura anotendeuka mukati meupenyu kuti rako basa rongonzi USAID ndo wairira pamusha. Anditi wotonizonyatsoona kutoti iko iye zvino izvi zvawaishora izvozvo ezvekuti iko varairidzi hamuna mari zhinji muchishora mudzimai wotoona kuti ndo mari yatibata muri manje. Anditi munokuona akurira handi iwewe. Saka ndinofunga kuti iko panguva yakanaka
Josefa akangodza Farao kuti unganidzai zvinhu matura ngaaitwe muise manager anoziva nekuti musi wenzara you are going to withdraw from the reserves. Handiti muri kuona, saka zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Ndiri kuona Dr. Alaisa Nyati ndakuona ichirasha. Please let's talk about the issue ye coping with loss in the family. Coping with loss in the family. Intoda kuti ndipe muenzaniso wepanguva yaiitwa zvemuramba tsvina paipai. Alright. Paipwanywa dzimba, pachipwanywa zvinhu ma-illegal structures, ainzi ma-illegal structures, I think yakaitika kuma 2005, 6 yakatanga kuitika yekutanga. Isusu kumba kwedu tanga tine tuckshop. Baba wangu vanga vabva kushaika. Saka tuckshop iyi ndo yakanga irichi major livelihood yedu. Kozi mai vangu vakanga vaimbori munaenda kubasa, but pavakazosununguka vana matwins vakabva vanzi nababa chigara ichi pamba muchengete vana. Saka vakazenge vakungoitawo zvekungoti vakati baba vachaika tane tuckshop. Tuckshop ndo yakanga yakatibata pamba. Saka papenzwa mutemo wekunzi ma-illegal mataki shopu kana chini ngazvipwanywe neende maboyiskai takati nawo. Saka takapwanya izvo munoza kupwanya kwacho sinyoro kwangu ziri kuti kune chigredha chiri kuuya chiri kupwanyirai maipwanya mega maitora machi enyu zvimapiki motanga kuita sei kurova zvichidonha. Munoziva kuti ndakaona mai vangu vachiburitsa musodzi nekupwanya tuckshop ikoko nekupwanya maboyiskai yakanga ari pambapa. Kunyatsoona kuti apa zvinhu zvasvika pakuti zvatochinja. Vamwe vakanga varimo pane pekunzi isu tapwanyirwa katuckshop netu maboyiskai turipoka. Pane vainga vakapiwa dzimba dzanzirikano dzainzi ma-infill chichichichi dzopwanywa. Pana baba vakatodona kutofa chaiko kutongodamisa. Anditi nekuti chinhu ichi changouya imba mari yaunga uinayo yese yavaka chinhu ichocho chava chapwanywa. Panguva iyoyo ini chinhu chandakaona chakatibatsira ndechekuti mai vangu vakagara tiri vanhu vekuti tiri vanhu vemunamato. Saka mai vangu taimukira tichienda kudhuze nepamberi pane matombo pataienda kana tisina kumukira kuenda kuchechi kuprayer building chechi. Takaienda tichinonamata ipapo kuti Mwari chiti chengeta because source of income panapa yatochina yato zero. Because this is a widow. Aitine tu vana tuchiri tudiki source of income apasisina. Saka loss ye source of income iyo chinhu chakatisimbisa was crying pana Mwari. Kuti Mwari chita isei chiti simbisa like imimi kutongonamata kuti kana pane vhesi randakabata riya rekuti Psalm 137 verse 25 I think 37 verse 25 David panotaura kuti I've been young and I'm old but I've never seen the righteous forsaken. Vhesi iroro takariimba zvekuti Mwari panapa makufanira kutongomira nesu. Even vhesi rekuti is a father to the fatherless riya Psalm 68 verse 5 takariimba mumunamato vhesi iroro rekuti Mwari chitiita sei chitichengetai zvekuti one thing that supported us through that loss was our faith in God and God came through for us. And izvozvo tinotonyatso ndichingaona picture yekupwanywa kwezvinhu so it takes me back mai vangu vachichema tichipwanya tuckshop but Mwari God kept us. Kutenda kwedu muna Mwari kwakangoti Mwari ndimuchaona kuti tichaita sei tichararama sei since tisisina another income and God has been faithful. Saka I mean the strength was so unique because you had one source of strength. Pane panzvimbo imwe chete pamaisangana pamunamato nekuchema kuna Mwari. Imagine zvadaro mumwe ari kuya nenhingirikiri nedende rebute, mumwe ari kuti ndamboenda kukuwadzana kumanjuzu, mumwe ari kuti ndine mbiya nhatu, confusion yamunoita. Saka when you deal with loss semhuri pane pamuri kusvikoungana here panokubatanidzai chinhu chakakosha mukati mekurarama. Yes, Nyati. Thank you so much, Senior. Unozoti nyaya yandifunikisa pane mhuri yandakambuti. Nyaya iri kufungidzisa. Iri yeah, resilience, coping with loss. Pane mhuri yandakambuti nayo, mwana akazvarwa akaremara. Anga ane urema hwanga nawo. Urema hwaita kuti atadze kuenda kutoilet the normal way. Okay. So
aita nepaburi zvazvokuti akazoboerwa buri chichine okay zvekutrain but sakazonyanya kundibata ndechekuti the father ran away baba wakatiza and the woman then reached out akati elder mune munozwana vanhu vakati wandei titsvagire ukarubatsiro mwana wedu adi abatsirikane then ndikati ko baba wari kubzvanza apa wakatotiza wakati mweya yakaipa mwana abata nemweya adi nemweya tsvina ndeyekumusha kwenyu so so takaita zvatakaita tikamhanyambai takaita zvatakaita we ran around mwana uyu luckily we then discovered after nyaya yabuda newspaper, I just spoke to my friends after yabuda newspaper we then discovered paitongoda procedure just very short small procedure kuti mwana agadziriswe zvinhu zvifambe zvakanaka and akagadziriswa paari hospital. It was done. Wakomana ati muri kuona but baba wangu adi wanga watotiza saka ndiri kuona ndakatarisa nhau iyi ye-coping with loss kuti panoitika madisturbance pazvara mwana ane disability number 1 pari kuita panic number 2 pari kuita lack of knowledge because baba hawanomboita hanya nekuresearcha kuti zvabva ipi wakangomhanya kunoblema the wife kuti ndezvemwechi mweya china yekumusha kwako and hawana kutsvaga hawana wakapanika saka pana paitika loss ndiri kuona sekuti kana paitika like forced displacement yatiri kudhila nezvayo chakaita kuti Priscilla naAquila varambe vari pamwe chete number 1 they had knowledge ndosaka wakakwanisa set up business in a new environment wakaresearch about where they are going saka I think kana tiri mudzimuri paitika macrisis let's also invest in knowledge acquisition alright kutotsvaka information chaiyo kuti okay taenda kunzvimbo iyi ndezvipi zvinogona kungoitika in this place business laws akamira sei how do we establish how do we register a company in a foreign country saka sometimes even tiri marriages aisingori nyaya kuti pese pese tinenge tingoitamba tichimboenda out ngatimboitewo patinoita serious conversations investing in learning chaiko ndokuti gone kuzokopa kana macrisis aitika saka number 2 pane issue yepanicking chaicho kuti hawana kupanika this couple they remained very calm zvinhu zvavo zvikadi zvikafamba but tikuona futi element yeplanning as a coping strategy and also resilience building because kuna vamwe vanhu vekutoti business richifamba vanorova yese mari alright but these ones vari kuenda in another place but still they are still able to establish their business. Another way they were able to get my raw materials, vakagona kuwana zvese zvinoda kuti matende vadi vamagadzire basa rikadi saka pazviri kufamba tisadye mari kunge tiri kudya shebeti mari inoda kuchengetedzwa because kunetoreva vanhu vekutoti uchitowaona soka wachibuda vari wachiloja ma 5 bedroomed house you know things going on well zvekuti tiri kure so tiri kumajecha kwedu kuoneko chikuti right awo ndo vanhu vari kurarama but vanozoexposwa neshoko my way these people ma one saka it's important also to plan your life with those shocks in mind for information yainge ichota vanhu ambuya yangu yekumaenjio tatoriko isusu tichombotambirawo nefoshoro you know what I mean but zvakadi zvinopera you know what I mean but kana zvikapera uri prepared at least wakaisa something you know kashoko kacho kanenge kari nani saka let's invest in planning, let's save kuti watizo prepare for my shocks. Yes, thank you so much. Let's talk about rebuilding as a team. Munoza kuti kana zvinhu zvati hosho mochema muchidhiritsa takshop yenyu anditi muri kuona as a family munoza kuti every word becomes very important to build or to crash anditi muri kuona rebuilding as a team munoza kuti ukaenzobuda basa so wako mukadzi akaisoti kwakati 0 akatauri sichoroka mapera wega unobvuma kuti shiwandaanditi muri kuona saka even words become so they become healing balm, a healing balm kana kuti iko a source of strength kana kuti a source
of distraction kune umumwe wako andini ndizvo here yes let's talk about rebuilding together tamboti hosho but rebuilding together yes I think loss comes with a lot of adjustments. Okay, all right. Tinofanira kuitwa navanhu tu vasangana nesituation. So be involved in the adjustment. In the adjustment. All right. Adjust also. Adjust also. All right. You find kuti ne-economy yedu varungu vachitanga kuisa maflats epambara. Aenda kubasa murume netai yake zvakanaka achiuya nechinai nemari zvekuti pakazoita isapu murume uyu akazviona agara painai pamba asi uyu umwe uyu akaramba ari sekretary kada ndokuramba achinouya nechinai neincome uyu ari pamba uyu failed to adjust kuti azive kuti oita sei handiyepweshe richibuda richivira richibuda richivira that lack of adjustment yekuti saka inini ndoitavo sei what can I do panapa how can I create my own economy even ndiri panopamba iyoyo ikaleka munoona kuti mafamilies they will crash nemhaka yekuti inini I believe the order of the Bible economy inogadzirwa pamba even in our culture economy yagadzirwa painai pamba paiva nenyanzvi dzekuumba hari paiva nenyanzvi dzekupfura mapfumo paiva nenyanzvi dzekurima vanhu ava vava vasingamukiri kunoshandira umwe munhu they created an economy pamba saka whether uri murume wagara pamba ona kuti economy yandogona kucreata pamba pangu umwe anogona kutoita garden charo muyard vanhu vemusika vakauya vakahodha makuseri everyday wacreata your own economy kana kungogara woto mazuva ano aitika yangozara you can even create your economy behind your own laptop uchiitira vanhu mabasa uchiita behind the laptop but you find kuti with failing to adjust now pana umwe anozoremera umwe ipapo pakuzoremera umwe adzoka na5 waona wakati pweshe wozoda kuti ndipe mavara anokurudzira ide anogumira mukati anogumira mukati unenge wodotsamwaka achichinja remote kudai achichinja remote sutiri diaspora takauya diaspora zotsvaga mari wongomukira remote kana kubika sadza kana kudi hauchadi zvinoremera umwe ndochokwadi ichocho munhu ndosaka bhaibheri rakati asingadi kushanda ngarege no food for lazy people no food for lazy people ita skill riri versatile ukaona ava matende ava aigadzirika muRome aigadzirika futi muCorinth whether une white collar job ziva zvimwe zvinhu zvaunogona kuita zvekuti chero basa ukabuda unogona kunotaila kutaila hakunei nemari yako unonochaja munhu zvose chako iskill Mti murikuona kugadzira mota kugadzira mota hapana cost yako chako ichi skill kupenda imba hapana mari yako ngautengi pendi kana transport unotopuwa asi chako iwewe ichi skill so it doesn't matter kuti you are an accountant it doesn't matter kuti you are a lawyer kana kuma NGO kwatakazara uko one day uchabuda and iva neskill yekuti even zvaoma sei ndikanzi nhasi panapa zvapera ndakamira here zvekuti ndinogona kungoti alright painting vari kuda painting ndotoenda ndotopenda imba yemunhu ndotobva ipapo $50 yangu ndinogona here kurima zvekuti ndinogona kungoisa chikwangwani chakanzi mavheji pano ende kurima hakunei nekuti uri muZimbabwe unogona kurima uri kuSouth Africa unogona kurima uri Mozambique unogona chako iskill saka mukaona Aquila nauyu na Priscilla vakava neskill iri mumavoko yanga iri mumavoko zvekuti chero vaenda ikoko vaigona kuti alright tsvagai material yenyu isi turukeke tende renyu zvinhu zvotodinai motowana pekutangira but vazhinji vedu hatina maskills emavoko tine maskills epfungwa kune dzimwe nyika dzekuti maskills epfungwa they are reserved for a certain people asi emavoko awa avasingadi aiwa ndiwo edu saka tofanira kumeka sure kuti aligna nekwatiri kuenda vanoda zvipi kana vachida kuti mukwere muchipepa vanhu
ndozvakakoshera ganda rako ibva waita izvozvo. Usada kunoita zvekumwe kwanotoona kuti uku kune mabarriers atori obvious. Ita zvaunokwana. Chirasha mapenga. Toda kutenda. Thank you so much. Maita mainini. Iwe nyaya tai yako iyi yakanaka fani, but ukaramba uchibata pauro iwe watodzingwa basa kutara. Handiti muri kuona naye cheripo hazviite zvakanaka. Have something, a skill yaunenge uinayo sekutaura kwaitwa namainini, ende pane umwe anotonyara nemabasa emaoko. Handiti muri kuona havazivi kuti iko vanhu vane tumari twakatobata in any country. Vanhu vanogona kuoffer a certain skill. Handiti muri kuona nayo cheripo idi basa rekungofunga chete iri rinogona kuita dambudziko uchitaurira vamwe zvekuita and all that zvinogona kuita dambudziko in another mune dzimwe nyika. Handiti ndizvo here? Maybe because of ganda rako kana kuti wakazobva kupi and all that zvinogona kunetsa, but maoko anogona kukupa something. Toda kutenda chose. Saka kuadjusta kungoziva kuti iko ndakambenge ndiri magistrate asi handisisiri plus kwandauya vana vineinazvo havaneinazvo zvatori nawo mamagistrate avo. Handiti saka kupenda dzimba watotanga zvotofamba. Mwari ngakuitire zvakanaka. Saka that's being together in rebuilding. Handiti ndizvo here? Yes. Naita futi kuwedzera pahasha dzinaro tinaiti kuti chimwe chiri kutoita kuti vanhu vaite 10 years after the loss vasina kana rebuilding yaitika kunyara chaiko. Svoda kuti ndaimbofamba nemota yakati handisisina kana chifiti chaicho chekufamba nacho. Famba netsoka idzodzo utangira ipapa. Actually rebuilding zvotaura kuti zvawondomoka. Bvisa rubble uise kuside. Woto clear ground. Wotoramba wakachengeta rubble yako. Wotobvisa gogo wopfeka matenesi ekubhera. Wototanga kutotimba pasi kuti wani. Vanhu vakagona kubva pakufunga kuti vanhu vachati chi mufunge titori busy nelife yedu isu. I really think about kuti alesa zviri kumbodii rotina zviri kumbo nditori busy neyangu yandotoshaya kuti ndoimisikidza sei. Saka sometimes we worry about people ende vanhu vanongotara 1 week makamboonati nyaya inonzi iri kupisa nyange rwiyo rwanzi ruri kupisa runongopisa 2 weeks tatorukanda kuti takutomirira rumwe futi runofanira kupisa. Ndo zvimwe chete nelife yako kana zvinhu zvaramba muri kumhiri ibvai kumhiri muye kuseri kwemabhodha kana chizvokangoita vana Priscilla vakangoona kuti kuRoma hakusikuita vakaenda kuCorinth havana kuzodzoka zvavo kumba whatever but nyange zvitoreva kudzoka kumba dzokai kumba takakumirirai kumba ende usanyare kuuya kunhamo i2 weeks chiti dzatongokubvunza veUK muri pano takadzoka zvatopera ukatongoti takadzoka zvatopera utotanga kutotibvunza kuti saka mukoto wechakati totokudzosa munetwork zvinhu zvotofamba saka mutaona kuti vanhu vari kufira izvozvo zvekuti I had a white collar job rakapera ndairana business rihombe tangira pamasweets papo zvichitoenda mberi totoita rebuild from the rubble. We clear the rubble and we start again. Vamwe vari kunyara kudzoka kumba because vari kunyara kudzoka nepaper bag. Handiti muri kuona tiri kuzviziva hedu. Handiti muri kuona but zviri nani kuti iko uchitombori neenergy wodzoka wosekwa we1 month. Handiti ndizvo here? Uchobvondoka kubvira ipapo zvichienda mberi and you rebuild zvotoita zvakanyatso kunaka. Ndaichida kuti iko Nyati pamwe chete namai Mbiriri then Dr. Watson Mbiriri motivharira but takachida kuti tiyambuke tione kuti iko vanhu ava vakatanga kutoita basa raMwari. Even zvinhu zvakatiomei. Handiti muri kuona chimwe chinhu chinodhiritsa vanhu panguva some major changes in the family. Handiti pachida maadjustments and all that vamwe vava vanotanga kusaenda kuchechi. Handiti muri kuona vamwe vanotanga kusaenda kuchechi vamwe they become vanongove vanhu vasiri serious nekunamata kwavo. Priscilla naAquila vari kutozivikanwa kuti vakazodai vakanobatana nevavo vakaita icho basa raMwari rikatoita sei rikatosimuka. Zvinoitika here kuti iko pakatooma woramba uri muKristu prayer band uchitobatawo nguva ukapiwa mharidzo uchitoparidza zvinogona kuitika. I think vamwe they just get disappointed in God and they sit at home. Saka I want you to sit on that so that we can be on our time.
Nyati, then Maimbiri, then Dr. Watson, you conclude it for us. Thank you so much. I'll give you 1 minute each. Thank you. Saka pane nawe yandiri kuona futa pa senior tichizono tsanamira nyaya kubelieve in Christ. Ndiri kuona futi pfungwa complementarities. This couple is complementing each other because wapinda mu foreign land wapinda as the same country wari mu this country ndikuona kuti wapinda mu environment havasina vanoziva but still they are able to continue working together. Saka murume haana kuti mukadzi yoyo place is the home anditi dai akadaro paakasvika kwasina vaanoziva aistruggle because maybe adana marketing ari kudano distributor ari kudanda sese but they are complementing each other. Zvakakosha mudzimhuri kuti kana tiri kuita business remhuri ngatizivisanewo masecrets echi emhuri. That's how we can complement each other. Tinotora maskills akasiyana. Ndinowanza kuona vamwe vanosinyora vachitaura vachiti kana ari murume anoti aina mukadzi wangu handishande naye akapinda mubusiness anozokura musoro. I have heard so many people saying that. So many people compete instead of complementing each other. The goal of marriage is to complement each other. And hakuna partnership iri strong in business than marriage. Mukashanda zvinhu zvakanaka muchaona kuti munoproducer mari dzose akanaka. Saka ndoimwe pfungwa yandiri kuziva kuti baba muri kuita business mai ngavazive kuti maclients anowanika kupi zvinombohodhwa kupi so that pakaitika mashoko akadari agent yekutoti maybe hamusi kutofa chaiko the business should continue. So that's very important. And zvinotobuditsa futi even issue yamamuchitaura signore kutoti chakaita futi kuti watokwanisa kuramba wachita rely on Christ wachita basa raMwari imhaka yakuti they were working as one unit. Saka muchiona kuti kana paine strong social base even spirituality is also affected. Saka chakaita waramba wakabatira pana Mwari waisimbisana even mukunamata muchiona kuti pandira vamwe even kuchechi vanokombita wekutoti mwana ngaitoti manga akazoita popular maybe vamwe anozotorwa you know what I mean kana ro murume achi mukadzi wanga akazoita popular maybe anozokura musoro but even on spiritual things we need to keep on encouraging each other. I always tell people kuti manyamazana is not a public preacher like what I do but people don't know kuti she's actually my mentor. Each time when I finish preaching, I thought, so she mentors me. I always tell people, my first sermon, I think it was 2012, this is my first sermon. My wife sat me down. Next time when I'm preaching, do this, and up to now, things are now better. So we need to continue complementing each other. It's very important. Thank you so much. Yes, next. Introda kuti tisa kanganwe element yekuti panoitika loss, panoitika trauma, and emotional instability which comes. Saka kana vano need for a person to bounce back. Umwe munhu anokwanisa ngo bounce to shake off what has happened, over to bounce back. But kana no need a counseling for this loss because munacha grieve business rawira kana to basa raita say saka nangomuti iwe chingosimuka ubva watongonotanga izvika anogona kuto need a process counseling. So we should not overlook kuti vano need a counseling vakuda emotional support because this is traumatic and saka pa emotional destabilization inoitika because of the loss ichatoda kuti munhu atombowana grief counseling and kuti munhu azokwanisa because munhu achangobva maybe from survival to stability to growth. You need support, emotional counseling. So there's nothing wrong kuti basa rapera munhu unotsvaga counselor anokwanisa kunokubatsirai kuti muzokwanisa kuita bounce back muzokwanisa kumova nyange kuti unogona kutokangana kuti skill yemaoko ndinayo because you are disturbed une stress yekutofunga kuti saka pana patichaita sei. So kuwana that emotional support it's necessary, it's needed. Macounselor tinawo anachirasha macounselor vanogona kugara newe pasi munhu uchigona kuita sei. So it's important to look at the emotional aspect for people to be able to bounce back. Thank you so much. Yes. Yeah, I think that for us, Dr. Watson. Zvandirangaridza mai vaya vakaenda kuna Elisha vakati murume wangu akashaika zvikwereti ndo zvandisona and so on. Uye akangobvunza kati munei akangobvunza kuti angari pastor kawe
Elisha icounseling kai akabvunza munei yanga rito overlooka zvanga nani zvanga nazvo aitoona zvisina basa panyaya iripo but ndo pakabva solution yake pane zvanga zvitoripo. So I think that's very important. Takatarisa saka nachitaura nyaya yeresilience tiri kuti isusu ukatora zai ukarikanda pafloor zvatopera ipapo rabva rapwanyika. Asi ukatora tennis ball rinoenda mudenga, the harder it hits the floor the higher it goes. That's resilience. Chii chiri kusiyanisa magadzirirwo akaitwa zvinhu zviviri izvi ndo ari kudecida kuti chichapwanyika here kana kuti chichatosimuka kuenda mudenga. So resilience inogona kuva nechekuita zvikuru nezvatiri isusu kudarika zvaitika kwatiri zvatiri. Saka chiitiko chimwe chete SAP iyoyo inogona kukuvadza mhuri iyi, inogona kutozoita kuti imwe mhuri itosimuke kudarika zvayanga imbori kumashure. At the end of the day pane inonzi the Welsh family resilience framework. The Welsh, because kazhinji resilience inowanzotaurwa yakanangana nema-individual but apa tiri kutaura family. Saka this framework inoburitsa zvinhu 3 zviri critical tatozvibata. Chekutanga inotaura nyaya ye common beliefs. Kuti kana paitika chaitika, do you have common belief? Uyu kana ari kuti ndezvekumusha kwenyu, uyu ari kuti chi, ipapo problem inogona inotogumisidza yava crisis. Matanga muine dambudziko mapedzera maane tsekwendi. Muri kupaona? Saka common belief inokosha. Ndo saka dzimwe nguva Mwari vachiti musawanana vasingatendi kana vane kutenda kusiri kumwe chete. Shona yaiti wananai vematongo. Inoda kuedza kuadresa nyaya yebelief, frame of reference yenyu. Muri kupaona? And so on. And then chechipiri inotaura nyaya ye-communication and proffering solutions to a problem. Saka kana paitika dambudziko pakutoda kuti titaurirane. Communication becomes very critical. Communication iri constructive, iri aimed toward resolving the challenge. And then chechitatu yakuchenda pama-processes. Kuti okay, saka ndo zvaitika tanzi tibude, saka mokurukurirana kuti idi ndo zviripo, saka taakuita sei. Muri kupaona? Kuti ndakambonzwa shamwari yangu ichitaura kuti kuCorinth kunenge kune project yematenzi anenge anofamba zvokuti and so on. Une nhamba yake here, nhamba yake ndeiyi, sure munogona kutosvikira pakati and so on. In fact rega nditaurire mumwe munhu ari ikoko azokugamuchirai. I-communication and then you are implementing zvamawirirana. Saka zvinotora umwe chete kuva pamwe chete. Rega ndipedzisire nepanapa ndichiti Bible rinoti 1 Corinthians chapter 10. I like this passage. Kubva pavhesi ya18 inotaura kubva pavhesi ya11 sorry. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Naizvozvo anoti ndinomira ngaachenjere kuti arege kuwa. Nekuti mumwe munhu anogona kuti nini zvangu zviri right. Zvikanzi be careful. Unogona kuzvambuka lomunyaka. Zvikanzi hakuna muedzo wakakubatai imi asi wavanhu vose. Asi Mwari akatendeka. Haangatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo. Asi pamwe chete nomuedzo iye achakupaiwo nzira yokubuda nayo. Muve nesimba rokutsunga, resilience. Zvikanzi muri kuona zvinhu zvatiri kutaura izvi zvakamboitika. Zvakatonyorwa nekuti Mwari akaziva kuti handiko kupera kwazvo zvicharamba zvichiitika. Zvikanzi zvakanyorwa kuti zvive mucherechedzo kwatiri, tione kuti shuwa zvinogona kuitika. Zvikanzi pamusoro pezvo Mwari vakatendeka. Havangatenderi chinhu chamusingazogoni kukunda. Nekuda kwokuti hakuna muedzo womukati uyu mutsva. Tatoona kuti zvekudzingwa kwevanhu kana kuti zvekungoti paita ma-executive order zvakatomboitika. Asi Mwari akakundisa vanhu vake. So handizivi kuti chatingange tiri kusangana nacho chii kupererwa kwebasa
incapacitation, whatever it is, God is faithful. Amen. Whatever the situation, God can see you through, and He can give you the power to withstand and to be resilient in the face of adversity. Amen. Thank you so much. Hatisi kuziva kuti iko muri kupindana nei mukati meupenyu hwenyu kana kuti chamakapindana nacho that was so shaking to your relationship and to your family. Ameno pamwe urwere pada kuenda kune imwe nyika, pada mumwe abuda basa, whatever zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu, ndiri kufunga kuti energy yamasarirwa nayo shoma shoma iyi musaishandise kunyandura dust, itoishandisai kubetserana nekusimudzirana. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokosi pachirongwa Family Matters. Amen. Powerful. Jesus has promised my shepherd to be. That's why I love him so. And to thy children he said, come to me. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He that we climb to his bosom will take. That's why I love him so. Never will he for a moment forsake. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He has in heaven prepared me a place. That's why I love him so. Where I may dwell by his wonderful grace. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him.